Evening to everyone present here. With immense pleasure, we welcome all the students to this paper presentation tips and important concepts to be noted in the upcoming September exams. Today, the session will be focusing on CA Intermediate Paper 3, Taxation. And we have with us beloved speaker, past chairman of Salem branch of SIRC and Salem branch of SICASA, renowned faculty, CA BA Shankar sir, take you through the intricacies involved in the taxation paper. So we welcome everyone once again. We now request CA Shankar sir to take over the session. So thank you, Soumya, Vice Chairperson, Salem SICASA. Thank you, sir. For this introduction. So it's my honor to present on the taxation. Hope all are from Tamil Nadu. So நான் colloquial about English as well. கொஞ்சம் net issue இருக்கு rainனால. So voice தான் இருந்தா kindly excuse. Please don't please and set up thing. Is the screen visible, ma? Yes, sir. It is It's my voice. Fine, yes. Okay. Right. Just 4 minutes. யாருப்பா அது கிறுக்கிறது? சார் annotation நீங்க ஆஃப் பண்ணிடலாம் சார். எங்க இருக்காது? அந்த ஷேர் ஸ்கிரீன் மேல இருக்கும்ல சார். ஷேர் ஸ்கிரீன் கண்ட்ரோல்ஸ் அதெல்லாம். Okay. எஸ் சார் போயிடுச்சு. ஒரே நிமிஷம். எங்க வந்தது? சார் அந்த ஷேர் ஸ்கிரீன் மேல இருக்கும்ல சார் ஒரு டாப். ஆமா அங்கதான் இருக்கு. ஓகே. அதுல அந்த ஆப்ஷன்ஸ்ல போனீங்கன்னா இருக்கும் சார். அனோடேஷன் ஆஃப் பண்ணிடலாம். கொஞ்சம் பர்சனலா எனக்கு அது எப்படின்னு கொஞ்சம் சேட் குறையாப்பா. ஒரு நிமிஷம் மூர்ல இருக்குமோ வரும்ல, ரியாக்ஷன்ஸ்ல வருமா அது? இல்ல சார், நீங்க ஆல் டேப் கொடுத்தீங்கன்னா ஒரு சின்ன ஒரு ரிப்பன் மாதிரி வரும். ட்ரை பண்ணுங்களேன். ஒரு நிமிஷம். ஓகே, இட் இஸ் நாட் கமிங் எனிவே. கொஞ்சம் கிறுக்காம மட்டும் இருங்க ப்ளீஸ். So guys, very good evening. This is regarding the paper 3 taxation. Hope இதுல mixed review இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். I think those who already appeared for examination and those who are going for the first time in the September attempt. But if my guess would be correct, 70% of crowd are basically they have appeared on the May examination, May 24. So this is a confidential information I'm sharing you. How the CA examinations are evaluating, how they take the process as a series. இதுல என்ன அப்படி வந்துட்டு just a minute, some technical glitch. Okay,
So Swami, is the screen visible ma? Yes sir, irukku sir. Okay. All right. So general trip regards, please do not bite any of the questions. I mean, provisions on the maximum on the don't try to walk it as it is. This is the first step. Provision you go provision, but like verbatim மாறாம எழுதணும்னு நான் சொல்ல வரல, but you have to write a provision in such a way that like all the points are covered. And second is, know the section. Please write section. Ignore. Quoting the wrong thing is always a wrong thing. You know, because tapa section quote, the consequences would be like they will not give you the mark over it. அதுதான் பிரச்சனை. So direct tax பொறுத்த வரைக்கும் it is a combination of two paper. ஒன்னு அப்படின்னா direct taxation ஒன்று, GST ஒன்று. இதுல எங்க சேலஞ்ச் வருது அப்படின்னா, ஃபவுண்டேஷன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் யூ ஹேவன்ட் ஸ்டடி இன் காலேஜ், direct taxum புதுசு, GST புதுசு. Scheme வந்து hopefully from the Salem University, you don't have a GST. If exceptions are there, I'm happy for that. Some autonomous college. இதுல என்னன்னா, presentation is very, very important. How to do the presentation and how to score a good marks in the taxation paper. Taxation paper is one of the score in the first group examination. Like என்னன்னா, accounts definitely you people always concentrate, and regarding that law paper, it is not in your hand, because இந்த முறை என்ன ஒரு கமெண்ட் வந்ததுன்னா, many of the lawyers are empaneled in the CA evaluation. So like law foundationும் சரி இன்டரும் சரி கொஞ்சம் டஃப்பா இருந்தது அப்படின்ற மாதிரி ஒரு கமெண்ட் வந்து சாடகுணன் சர்க்கிள்ல வந்தது. அண்ட் ஆப்ஷன் இஸ் டாக்ஸேஷன் பேப்பர். அண்ட் டாக்ஸேஷன் பொறுத்த வரைக்கும் கொஞ்சம் பிளான் பண்ணணும்னா, exemption in taxation is very simple. I'm going to show some basic fundamental tips and how to evaluate the valuation, and how you go with the valuation we can we will discuss. The first point is very simple. What generally commit a mistake? What is the general mistake? இல்ல நம்ம எங்க தப்பு பண்றோம்? மிஸ்டேக் அப்படின்றது எங்க அப்படின்னா, it is about, it can be divided into two. ஒன்னு preparation mistake ஒன்னு இருக்கு, இன்னொன்னு வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ரிவிஷன் மிஸ்டேக் ஒன்னு இருக்கு, தேர்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா எக்ஸாமினேஷன் பிரசன்டேஷன் மிஸ்டேக் இருக்கு. இதுதான் வந்து ஜென்ரல் மிஸ்டேக் வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இது பண்றது. சார், வாட் இஸ் த ப்ரிப்பரேஷன் மிஸ்டேக்? See, it's very simple thing. ஃபேக்கல்ட்டி ஃபர்ஸ்ட் எல்லாம் கிளாஸ் நடத்தி முடிக்கட்டும். நீங்க ஓன் ஸ்டடியா இருந்தாலும் சரி, இல்ல யூடியூப்ல படிச்சாலும் சரி, இல்ல கன்சல்ட் கோச்சிங் சென்டர் போனாலும் சரி, இல்ல சிஏ இன்ஸ்டியூட்ல பண்ணாலும் சரி, தி ஜென்ரல் மிஸ்டேக் கமிட்டட் பை த ஸ்டூடெண்ட் இஸ் ப்ரிப்பரேஷன். ப்ரிப்பரேஷன் பொறுத்த வரைக்கும் ஜென்ரல் மிஸ்டேக் வந்து, ஐ நோ திஸ் இஸ் நாட் த டைம் டு டிஃபைன், பட் எனிவே லெட் மீ டெல் யூ பிஃபோர் எக்ஸாமினேஷன். ப்ரெசன்டேஷன் மிஸ்டேக் நீங்க என்ன பண்ணியிருந்திருப்பீங்க அப்படின்னா வந்துட்டு, உங்களுக்கு ஒரு 2 டாபிக் பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா அந்த டாபிக்கை மட்டும் கான்சென்ட்ரேட் பண்றது, ஜென்ரல் டாபிக். டைரக்ட் டாக்ஸ் பிடிச்சிருக்கு, ஜிஎஸ்டி இக்னோர் பண்றது, இல்ல ஜிஎஸ்டியை பிடிச்சிருக்கு, டைரக்ட் டாக்ஸ் இக்னோர் பண்றது. இட்ஸ் பிரசன்டேஷன் மிஸ்டேக், ப்ரிப்பரேஷன் மிஸ்டேக். I will not go in depth with the preparation because we don't have a time. Second is revision. Revision பொறுத்த வரைக்கும் ஜென்ரலா எக்ஸாம்ஸ் வந்து 10th மேல ஆரம்பிக்கிறதுனால இந்த ரிவிஷன் அப்படின்ற கான்செப்ட் ஐ எம் நாட் டச்சிங், பிகாஸ் day before revision we can plan it accordingly. See how to do that அப்படின்றது I will tell you. And third is about presentation. Presentation பாத்தீங்க அப்படின்னா இட்ஸ் லைக் a very simple thing. Before in examination, how to do the presentation? See, all India, those who are scoring the all India student, all India rank holders are like, they are normal students like you, but only one difference is presentation. The presentation which makes you that like the difference between the all India rank holders and the general passing student and those students who got failed in the examination. So how to do the presentation அப்படின்றதா நாம இங்க focus பண்ண போறோம்.
Let us take one practical example for this understanding. I am going to take a very practical paper. It is all about 9th 2024 May attempt examination. So இதுல வந்து இதுதான் உங்களோட taxation பொறுத்த வரைக்கும் you have three you know section A, section B and இதுதான் உங்களுக்கு கொடுத்திருப்பாங்க. And 31st October 2023 இருக்கு. உங்களை பொறுத்த வரைக்கும் you can refer the RTP till what amendment you have got for examination அப்படின்றது they generally mention in the RTP. So preparation of RTP is mandatory. And this is the first question. I am going to explain this question. I request you, all of you, please patiently present how the presentation expected from the CA examination point of view. You want to already do that something, you take a paper and work out the question. Because I'm going to solve only one question. That one question is supposed to be the question which asked in the CA examination. In part 2, part 1 is about a general this question, like a alternate types of question. I mean, objective based question. ஒரு கொஸ்டின் கொடுத்துருக்கான். ஜென்ரலா ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் எப்படி வரும்னு சொல்லிட்டு பாத்தீங்கன்னா எல்லா எக்ஸாமினேஷன்லயும் இங்க பாருங்க, கம்ப்யூட்டேஷன் ஆஃப் டோட்டல் இன்கம் அண்ட் டாக்ஸ் லைபிலிட்டி. மேக்ஸிமம் வந்து ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் இஸ் ஆல் அபவுட் கம்ப்யூட்டேஷன் ஆஃப் டோட்டல் இன்கம். இல்ல சம்டைம்ஸ் டூ திங்ஸ் இட் ஹேப்பன். ஒன் they may ask you the total income and sometimes என்ன ஆகும்னு சொல்லிட்டு பாத்தீங்க அப்படின்னா it is very simple thing. They will ask you for the tax liability or gross total income. Generally total income and tax liability. இப்போ 15 mark question. So apart from the objective question, you have a 3 hours time limit. So 15 minutes முன்னாடி கொடுக்குறாங்க. What generally you want to do is you divide the all questions into some different categorization. Example, 1 hour 30 marks முடிக்கணும் இல்ல 25 marks முடிக்கணும்ன்றத பிளான் பண்ணுங்க. And sir, is it necessary to open a first question like section A first question to appear for examination? Definitely not. Seriously not required. No need to appear the first question. If you confidently know the first question, so like you can appear for the first question. If you don't know the first question and you are comfortable with some other question, a general tip for all the paper is like you go with the second question or third question or fourth question. But only one thing what you required is a very simple thing. ஒரே ஒரு ஜெனரல் மிஸ்டேக் மட்டும் பண்ணாதீங்க. என்ன ஜெனரல் மிஸ்டேக் அப்படின்னா, let us assume that you are taking question number 2. Question number 2. So in question number you have 3 components. Let's say an example 2, it's 2A. 2B, 2C. Let us assume that each question carries 5 marks. 5 marks, 5 marks, 5 marks. So நான் இங்க செகண்ட் எடுக்கிறேன். Fine, absolutely fine. I can take the second question, no problem on that. 2A எழுதுறோம், 2B எழுதுறோம், 2C அப்புறம் எழுதுறேன்னு சொல்லிட்டு விடாதீங்க. Don't do that. If you take 2A question, you write the 2A question. If you write the 2B question, 2B question. If you write the 2C உங்களுக்கு தெரியல, no problem. What you generally do, அதுக்கான ஸ்பேஸை விட்டுருங்க. அந்த ஸ்பேஸை விட்டுட்டு you just try with the thing. Example, 2A starts with the fresh page, 2B starts with the second page, 2C starts with the fresh page. And question எழுதும் போது என்ன பண்ணுங்க அப்படின்னா, let us assume that this is your question paper. So question number 2B have to write like that and don't do that 2B. if செஞ்சு அதை தப்பு பண்ணாதீங்க. ஏன்னா டைம் பின் ஓபன் பண்ணும்போது 2B போயிடும். ஸோ ஆப்வியஸ்லி எக்ஸாமினர் வந்து ஸோ இப்போ எக்ஸாம் விட்டாங்க அப்படின்னா என்ன ஆகும் அப்படின்னா வந்துட்டு இது லைக் லீட்ஸ் டு கான்சிக்வன்சஸ். சார் உங்க வாய்ஸ் கட் ஆயிடுச்சு சார் நடுவுல. அண்ட் பி இல்ல நான் அது டிஸ்கண்டினியூ ஆச்சு, நான் எதுவுமே சொல்லலமா நடுவுல.
இப்ப கேக்குறதானே? Okay, okay. Yes, sir. Hello, is it audible? Is it audible now? Ah. So like நான் 2A எடுத்தேன் அப்படின்னா 2A வந்துட்டு கம்ப்ளீட் பண்ணுங்க, 2B கம்ப்ளீட் பண்ணுங்க, 2C கம்ப்ளீட் பண்ணுங்க. இதுல நமக்கு என்ன பெரிய சேலஞ்ச் அப்படின்னா 2A வந்து டைரக்ட் டாக்ஸ் வரலாம், 2B GST வரலாம், and 2C might be once again direct tax. In such a case, what you generally do, your revision and preparation strategy is also like that. நான் ஃபுல்லா டைரக்ட் டாக்ஸ் முடிச்சுக்கிறேன், அப்புறம் இன்டைரக்ட் டாக்ஸ் வரேன், ஜிஎஸ்டி வரேன்னு சொல்லிட்டு டோன்ட் டூ தட். What exactly you required is a very simple thing. Simple deal is you complete the presentation in such a way that direct tax ஒரு 4 டாபிக், ஜிஎஸ்டில ஒரு 4 டாபிக், அந்த மாதிரி presentation பண்ணீங்க அப்படின்னா it might be very helpful for you. So this is general tip. இங்க ஒரு கொஸ்டின் கொடுத்திருக்கோம். This question is all about manufacturing trading P&L account ன்னு கொடுத்திருக்கான். And you have P&L full statement, and there are certain informations which are given below. Example படிக்கிறேன். Administrative charges include 46,000 paid as commission to the brother of the SSC. The commission at the market rate is 36,000. It dealt with a simple section called 40A2 in Income Tax Act, business law. And second is the SSC paid the 33,000 in cash to the transport carrier on so on so that the amount including the manufacturing expenses no கொடுத்திருக்கான். Provision for the TDS are not applicable. Very clear. And this is 40A3. So 35,000 வரைக்கும் உங்களுக்கு இது கிடையாது. And sum of 4,000 per month was paid as salary brought to this year and has been not recorded in the book of accounts. So this 4,000 into 12, 48,000. இது typical May 2018 question ஓட repetition இது. And bank term 4,000 per month was paid to the salary to the staff for the years and has not been recorded in the book of accounts. அடுத்தது bank loan interest balance was 20,000 கொடுத்திருக்கானா, balance வந்து 24ல கொடுத்திருக்கான். So this section is nothing but a 43B section. And expenses include relief fund. This is also, like ATG donation. So any donations which are form part of the trading P&L account is not allowed. So what you do is very simple thing. Inga disallow பண்ணிட்டு you can claim under section ATG. And loss on sale of shares sold within a period of 6 months from the date of purchase. ஷார்ட் டேர்மா லாங் டேர்மான்னு கம்ப்யூட் பண்றதுக்கு இது P&L அக்கௌண்ட்ல வந்திருந்தது அப்படின்னா இட் இஸ் வெரி சிம்பிள் திங். இந்த ஷேர்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் we can go with that. அதர் ஹெட்ஸ் வந்து பிசினஸ்ல வராது. ஸோ ப்ராஃபிட் ஆன் சேல் ஆஃப் ஷேர்ஸ் ரெப்ரசன்டட் held for the 2 years security transaction tax was paid on it. So 2 years security transaction tax அப்படின்னும் போது so obviously it is about என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா இட்ஸ் லைக் 1 lakh வரைக்கும் எக்ஸம்ஷன், அதுக்கு மேல வந்துட்டு சார்ஜபிள் டு tax. Housing loan principal repaid during the year was 20,000. Residential property, it is somewhere called income from house property. Housing loan was taken from the Canara Bank. And the value of house property is 45 lakhs, loan value 25 lakhs, and sanction date 31/3/2017. The amount was dealt in the P&L account given below, assuming that house loan is eligible for the 80EE deduction. When 80EE deduction is applicable, it is applicable to the self-occupied property only and not for the let-out property. If your interest is more than 2 lakh rupee and presume that you have paid the interest to the extent of 3 lakh rupee, and in such a case is very simple thing, you can claim the additional interest as per the 80EE. So அதுதான் இங்க கொடுத்திருக்கான். So we built it's like a building set மாதிரி, point by point you can develop yourself. And depreciation allowable under the act on the basis of the following information. So இதெல்லாம் கொடுத்திருக்கான். இங்க நீங்க செக் பண்ண வேண்டியது என்னன்னா, is there any depreciation is debited in the P&L account? If it is debited, you kindly check out. And என்ன depreciation வந்து P&L accountல கொடுத்திருக்கானோ அதை ஆட் பண்ணிக்கோங்க. Whatever is calculated இதை வந்து நீங்க டிடக்ட் பண்ணிக்கலாம். இங்க எல்லாம் கொடுத்துட்டு compute the total income of Mr. Sahil for the assessment year 24-25 கொடுத்திருக்கான். If he exercise the option of the sitting out of the default tax regime அப்படின்றது question. So shifting out அப்படின்னா it's a very simple thing. The SSC is eligible for all the deductions as per the act. Very simple thing. If I am not opting out in that case, it's a very simple thing. General myth என்ன அப்படின்னா, மேபி நீங்க போன வருஷம் அட்டெம்ப்ட் எடுத்திருக்கலாம். அப்ப வந்து என்ன இருந்ததுன்னா டிஃபால்ட் ரெஜிம் அப்படின்றது
last year till last year it was old. So old means you can claim all deductions over there. Whatever the deductions you can very well claim. But now the default regime வந்து optional வந்து till last year வந்து என்ன இருந்ததுன்னா, it is a very simple thing. It is called as a new regime. But this year is a very simple thing. New is the default, which means என்னன்னா new regime. And the new regime அப்படின்னு வரும்போது you cannot claim no deductions. That is no deductions. அப்போ old regime நான் claim பண்ணணும் அப்படின்னா எனக்கு it's a very simple thing. My deductions is available. இந்த இடத்துல எனக்கு deductions is available னா it's a very simple thing. இதுல என்ன பண்ணுவோம்னு சொல்லிட்டு பாத்தீங்கன்னா opting out வரணும். இது ஃபண்டமெண்டல் இந்த வருஷம் டாக்ஸ் ஃபைலிங்க்கு this is a fundamental basics on this thing is very important. So how you go withன்றது இப்ப நான் காமிக்க போறது கொஸ்டின் பண்ணிட்டீங்க. If you are comfort enough, it is very simple. What you do is you take your notebook and kindly work out this next 10 minutes, which makes a real sense out of it, because how to make a presentation. So we have to categorize the number of expenditure or items given in the question. So like இங்க எத்தனை இருக்கு, அடுத்தது இங்க எத்தனை இருக்குன்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா இங்க வந்து it is about 9 questions and 9 adjustments இருக்கு. So the total question is all about 15 marks. அப்போ 9 adjustments இருக்கு. How the ICI will give you the marks for that is a main discussion point over here. Sir, how it is very simple thing. This is the presentation which are given by the ICAI suggested answer. So based on this presentation only they have evaluated your paper. So alternate assumptions available? Yes, it is available. See, this is the main solution. So the question which was about total income. The question which was about total income, and second thing is what? Tax liability. Second is what? Tax liability. I think some technical glitches. Anyway, no issue. இந்த இதுல வரும்போது அவன் என்ன சொல்லியிருக்கான்னு சொல்லிட்டு பாத்தீங்கன்னா டாக்ஸ் லைபிலிட்டி சொல்லியிருக்கான். அப்ப டாக்ஸ் லைபிலிட்டி சொல்லியிருக்கான் அப்படின்னும் போது எனக்கு 5 ஹெட்டும் ஐ ஹாவ் டு கம்ப்யூட். ஸோ டோன்ட் சேஞ்ச் த ஹெட். ஸோ சேலரி கொடுத்துருக்கானா, தெர் இஸ் நோ சேலரி கொஸ்டின் கிவன் ஓவர் இயர். அண்ட் செகண்ட் திங் இஸ் என்னன்னு சொல்லிட்டு பார்த்தோம் அப்படின்னா ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டி கொடுத்துருக்கானா, கொடுத்துருக்கான். ரெண்டாவது கொஸ்டின் வெதர் தட் ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டி இஸ் இன்க்ளூடட் இன் த P&L அக்கௌண்ட் ஆர் நாட்ன்றது இப்போ கொஸ்டின். சரி, இந்த இடத்துல எடுத்தோம்னா ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டி பொறுத்த வரைக்கும் இன்கம் வந்து ரெசிடென்ஷியலா அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இல்லை. ஓகே. அண்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ல பார்க்குறோம். அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ல பார்க்கும்போது ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டி ரிலேட்டட் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் இஸ் point number 8. Housing loan principal repaid during the year 50,000 at it relates to the residential property occupied by him, and interest on housing loan was 2,60,000. Housing loan was taken from the Canara Bank. These amount were not dealt in the P&L account. But there is no disallowance in such a case. அப்போ இந்த இடத்துல income from house property you are computing. In case if you are writing that income from house property, in that case it is very simple thing. இங்க பாத்தீங்கன்னா 2 lakh கொடுத்துருக்கோம் because interest on housing loan is restricted to 2,60,000. அப்போ you are restricted to 2,60,000 அப்படின்னும் போது இங்க 2 lakhs for this computation they will allow you half a mark.
This is how ICA is making the step marks. So only half a mark, and many of the students who got missed out this step, you lose the half a mark. And the second head is what in the top gains of business or profession. Sir, there is a technique, sir. What is the technique? How to solve profit and gains of business or profession? It's a very simple thing. Many faculties are taught in different way. My suggestion to you is first you better solve all the information which are related to, it is very simple thing, adjustments. You solve the adjustment first. Once you've done that adjustment, then you go for the debit side of the P&L account and credit side of the P&L account. Once you solved it, the total question gets solved. So நம்ம இங்க போறோம். Administrative charges include 46,000 paid as commission to the brother of the assessee. இங்க first basic fundamental என்னன்னா net profit to be taken as a thing. Sometimes profit and gains of business profession பொறுத்த வரைக்கும் there are three possibility. One is they may give you the trading P&L account. It is applicable for, it is very simple thing. It is applicable for those cases which are to be form part of P&L, business people, and cash payment or cash book or receipt and payment in case of the profession. And ரெண்டுமே இல்லாம sometime they may give you as a sentence வச்சு நீங்க இது பண்ணுங்கன்னு சொல்லிட்டு. Since in the given question the net profit is given, what you generally do is you take the net profit as a base. So இந்த questionல என்ன பண்ணிருக்காங்க, net profit as a base எடுத்திருக்காங்க. இதுல general students where you lost the marks 46,000, right? 36,000. It dealt with the section called 40A2, right? In the 40A2 sectionல எதெல்லாம் normal industrial standard இருக்கோ, if you are apart from that normal industrial standard, it is more than that. If you paid, it is deemed to be disallowed. In such a case, you have paid 46,000. The commission at the market rate is 36,000. இங்க என்ன ஆகுதுன்னா 10,000 rupees you have paid extra. அப்போ 10,000 rupees if you have paid extra அப்படின்னும் போது it is very simple thing. ஜென்ரலா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மென்டாலிட்டி என்னது, 10,000 போட்டா ஓகே ஐ கெட் அ மார்க் அப்படின்னு நினைப்பீங்க. அதுதான் இல்ல. வாட் இஸ் ரெக்வயர்ட் இஸ், இங்க பாருங்க, இங்க பார்த்தாலே உங்களுக்கு யூ வில் கெட் அன் ஐடியா. சி, இதுல 10,000 எழுதுறதுக்கு half a mark, only to the extent of half a mark. இதுல இந்த ப்ரொவிஷன் எழுதுறீங்க தெரியுமா, மார்க்கெட் கமிஷனை விட ரிலேட்டட் ஆர் ரிலேட்டிவ் எக்ஸ்டென்ட் எக்ஸசிவ் ஆஃப் மார்க்கெட் எழுதுறதுக்கு இந்த தியரி ஸ்டெப் மார்க்ஸுக்கு யூ ஹேவ் அ மார்க்ஸ். இது ஜென்ரலா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எழுதுறதில்ல. என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாத்தீங்கன்னா, இதை கீழே நோட்டா எழுதுவாங்க. நோட்டா எழுதுறதுக்கு பதில் யூ பெட்டர் மேக் எ பிரசன்டேஷன் ஓவர் ஹியர். பிகாஸ் எக்ஸாமினேஷன்ல வந்து கொஸ்டின் அண்ட் மார்க் செட்டிங் இந்த மாதிரி பண்றதுனால இங்க தே கிவ் half a mark, இங்க தே கிவ் half a mark. 10,000 போட்டு வந்து நான் வெளியிட, யா ஐ எம் கரெக்ட், மை ஆன்சர் suits your answer, but your mark is 40, that student mark is 60. What is the difference? Writing the provision. இங்க பாத்தீங்கன்னா இங்க half a mark இருக்கு, இங்க half a mark, it make a sense out of it. So this is one of the biggest deal, so you have to remember that logic. Same thing, adjustment number 2 வந்து பாத்தீங்கன்னா, the assessee paid 33,000 in a cash to the transport carrier. The amount is included in the manufacturing expenses னு கொடுத்திருக்கான். டிரான்ஸ்போர்ட்டரை பொறுத்த வரைக்கும் 40A3 வரும், இங்க 35,000 இது. இங்க you are writing nil, so இங்க half a mark, இங்க half a mark. The main consideration what you have to do is you have computed 2 steps only. You have not solved the question fully, but you are supposed to score 2 marks here. இங்க ஒரு 2 mark இருக்கு, இங்க ஒரு 2 mark இருக்கு. அப்ப இந்த மார்க் வந்து நீ கம்ப்ளீட்டா செக்ஷன் போடணும்ன்ற அவசியம் கிடையாது. Without solving the question fully, you are able to solve, you are able to get 2 marks. And third thing, interest to the term loan, as I mentioned here, it is called as a 43B. Any interest paid to the bank after the due date, it is not supposed to be allowed as a deduction. In the point of if I'm writing over here, in that case, it's a very simple thing. I'm able to score a mark here. Appo 130, any interest paid after the due date, it is not supposed to be allowed. Inga half a mark for this thing, half a mark for the writing the provision. So you haven't solved the full question, you got 3 marks, full marks.
ஸோ அப்போ அப்படி பார்க்கும்போது என்ன ஆகுதுன்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா, இட் இஸ் அ வெரி சிம்பிள் டீல். யூ ஆர் ஏபிள் டு ரைட் அ ப்ரொவிஷன் அண்ட் அப்ளை த ப்ரொவிஷன் அப்ளிகேஷன், யூ வில் கெட் அ மார்க். தயவு செஞ்சு மனப்பாடம் பண்ணாதீங்க. மனப்பாடம் பண்ணோம் அப்படின்னா இதுல ஒன்றும் செக்ஷன் எழுதலை. முதலே நான் சொன்னேன், செக்ஷன் எழுதுறது மேண்டிட்டரியா? நோ, டெஃபினெட்லி இட் இஸ் நாட் மேண்டிட்டரி. இந்த செக்ஷன் பொறுத்த வரைக்கும் இட் இஸ் வெரி சிம்பிள் திங். இஃப் யூ நோ த செக்ஷன் ப்ராப்பர்லி, யூ ரைட் த செக்ஷன். இஃப் யூ டோன்ட் நோ த செக்ஷன், no need to write the section. So in that case, interest and this thing you have to write in such a way. And fourth thing, நான் சொன்ன மாதிரி any donations, any contributions, anything which is not allowed as a deduction. Another example for this thing, for understanding of this, if I have a head called business, I don't have the head called business. Simple. If you have a head called business, you can claim the donation under section 35. If you don't have the section called business, you can claim under 80G. If it is a 80G, you can disallow here, and you can claim as a deduction in 80C. This is fundamental basics. Fundamental basic. So, இது எல்லா questionலையும் இது one part of இது கொடுத்திருப்பான். So, இங்க you are scoring the upper mark. So, till now has scored 3.5 marks. And GST. And GST பொறுத்த வரைக்கும் any GST ஸ்டேட்டா இருக்கலாம், சென்ட்ரலா இருக்கலாம், யூஜிஎஸ்டியா இருக்கலாம், any interest paid is allowed. And if you don't have an interest, there will not be such a mark. So penalty is disallowed, half a mark. So step 1 la you are able to score 4.5 mark. This is called as step building. Every student must know this step building. பிகாம் எக்ஸாம்ஸ்ல வர மாதிரி இல்ல ஸ்கூல்ல வர மாதிரி நான் ஃபுல் கொஸ்டினை முடிச்சாதான் எனக்கு வந்து மார்க் கிடைக்கும் அப்படிலாம் இருக்கானா? அப்படிலாம் கிடையவே கிடையாது. There is no such a case. So in that case, definitely building is very very important. இப்போ நான் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ஸ் வந்து பார்க்கலாம். Let me go with an adjustments. So இது முடிச்சிட்டோம். இந்த பாயிண்ட்லாம் வந்து ப்ராஃபிட் ஆன் சேல் ஆஃப் ஷேர்ஸ் கிரெடிட்டட், லாஸ் ஆன் சேல் ஆஃப் ஷேர் இஸ் it's a debited. Whether the debited or credited in the books, yes, it is debited here and it is credited here. Technically speaking, this is some other head. அப்போ some other head போது very simple thing, அதுக்கான இன்கமும் நாட் அலோட் under the business, அதுக்கான எக்ஸ்பென்சஸும் நாட் அலோட் under business. So loss on sale of share, it is a expenditure base, so it is disallowed, half a mark. Depreciation, as I mentioned, whatever is debited in the book, you have to add back, and whatever the calculation given in adjustment number 8, you have to deduct the thing from the total thing. So considering all the points put together, on the 2 lakhன்றது நீங்க add பண்றீங்க. So you are building once again mark, half a mark here, half a mark here. An income credited to the P&L account but not taxable as a business income. இது வந்து என்னன்னா very simple thing, same logic. If the expenses is not allowed as deduction, and the same thing, the income is also not allowed under the head this thing. Profit and ends of the business or profession. நான் சொன்ன மாதிரி gross profit, sales related to business, closing stock related to business, and dividend from a domestic company. That's a very simple thing. It is called the income from other sources. There is no requirement that like it should be the farm part of the business. So இங்க 15,000 இங்க வரணுமானா இங்க வரணும்ன்ற அவசியம் கிடையாது. And the winning from the lottery, net in the world 4,500 TDS. So 10,500 net of TDS. So obviously 4,500 கொடுத்தனா lottery is a casual income. So casual income is subject to 30%. There is no testing on the percentage because the TDS is already calculated here. The amount is 10,500. A simple calculation. 10,500 plus TDS you have to show, and like it is supposed to be that income. So in that case, lottery income is 10,500, and the dividend from the domestic company is 15,000 because related to other head. Sir, நீங்க இங்க 15,000 போடலையே, 10,500 தானே போட்டிருக்கீங்க அப்படின்னு ஒரு கொஸ்டின் வரும். For that, I will tell you later. And profit on sale of share, it is pertaining to the head called capital gain, so it is not supposed to be come over here. So that is also என்னன்னா நான் இங்க add back பண்றேன். அப்போ நான் இதுல ஒன்றும் பெரிய டெஸ்டிங் பண்ணல. ஸோ ஃபண்டமெண்டல் டெஸ்டிங் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு 8 பாயிண்ட் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் எடுத்து எழுதியிருக்கேன். ஐ எம் ஏபிள் டு ஸ்கோர் 4.5 plus 2.5 7 marks. ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிள் திங். CA passing is not a rocket science. What you do is
1 plus 1 is equivalent to 2. I'm sorry. 1 plus 1 is equivalent to 2. You know the 2, but you have to show the calculations 1 plus 1 is equivalent to 2. If you are showing that 1 plus 1 is equivalent to 2, you will get a mark. You put it directly as a 2, you will not get a mark. This is the simple mark scoring technique in ICA exams. And like depreciation calculate so as per the act. So you guys, like, you make one sentence very clear that I repeat, whatever the depreciation given in the P&L account is a very simple thing. The P&L account needs to be taken and needs to be charged with as a very simple thing. எங்க நம்ம charge பண்ணுவோம்னு சொல்லிட்டு பாத்தீங்கன்னா எந்த ஹெட்ல வரும்னு சொல்லிட்டு பாத்தீங்கன்னா it is very simple thing. மேல ஆட் பண்ணிக்கிறோம் என்ன as per the acto அந்த actல compute பண்ணிட்டு போட்டுக்கிறோம். So 1 mark. If you want to take with the special account, you can go with that. If you are not going with the special account, no need to go with that. So your thing is about எவ்வளவு வருதுன்னு சொல்லிட்டு பாத்தீங்கன்னா 13,47,500 வருது. Correct. So till that you have scored 8 marks out of 50. Your sum is not yet completed. And இங்க ஒன்னு கொடுத்திருக்காம்பா 43,50,000 கொடுத்திருக்கான். இந்த வருஷம் சுத்து நிர்மலா சீதாராமன் சுத்தி வச்சிருக்காங்க. எப்படின்னா இதுக்கு வந்து நான் கொஸ்டின் வந்து கொஞ்சம் டீவியேட் பண்ணிட்டு போறேன். என்ன ரீசன் அப்படின்னா இந்த வருஷம் வந்து ஒன் ஆஃப் த பிக்கஸ்ட் கன்ஃபியூஷன் ஓவர் இஸ் இயர். நான் சிம்பிளா எக்ஸ்பிளைன் இட். Which section needs to be applied in business? Even final student in audit office is struggling on this. எந்தெந்த செக்ஷன் பிசினஸ்க்கு அப்ளை பண்ணணும்? அப்ப எந்தெந்த செக்ஷன் அப்ளை பண்ணணும் போது இட் இஸ் வெரி சிம்பிள் திங். You have to write one fundamental. The fundamental is very simple thing. If I am a specified profession as mentioned in the 44AA and non-specified profession and business. There are two categories. One is specified profession, second is non-specified profession. In case if it is a specified profession, it is a very simple thing. Either you go with the tax audit or you have a section called 44ADA. And this or that the work. And non-specified profession or business, either you have to go with the section called 44AB or it's a very simple thing, or you have to go with the section called 44AD. எப்படி categorize பண்ணுன்றத I'm just telling that thing. It's a very simple, clean, perfect deal given in the ministry. This is the provision அப்படின்றது. ICA bookல ஒரு box போட்டிருப்போம். அந்த box பாத்தீங்கன்னா fair sufficient. And if I am a transport business, either I have to go with the 44AB or I have to go with the section called 44AE. என்ன applicability அப்புறம் போலாம். That is a different issue. But how the section talks about அப்படின்றதா இந்த condition. So considering all the facts put together, இது இப்படிதான் கொடுத்திருக்கான். So this section either this or that அப்படின்றது வரும். இதுல you have two latest amendment in the act, in the Finance Act of 2023. அந்த ரெண்டு கொஸ்டினும் டெஸ்ட் பண்றாங்க. என்னன்ற சொல்றேன். ஃபர்ஸ்ட் ஸ்பெசிஃபைடு ப்ரொஃபஷன் போறேன். ஸ்பெசிஃபைடு ப்ரொஃபஷன் பொறுத்த வரைக்கும் இட்ஸ் a very simple thing. Up to my turnover is 50 lakhs. First thing. Above 50 lakhs and not exceeding 75 lakhs. இது இந்த வருஷம் கொடுத்திருக்கான். The second one is latest amendment. $50 lakhs இருந்ததுன்னா 44 less than 50% of gross. Guys, you can interact, no problem. யாரா interact பண்ணனும்னா தாராளமா interact பண்ணலாம், no issue. Less than 50% of gross. அப்ப less than 50% of gross நான் காமிச்சேன் அப்படின்னா 44AB is applicable. 50% or more, if I'm showing, you are eligible under a section called 44ADA. You are eligible under a section called 44ADA. Let me go with a perfect example for this.
let us presume that your turnover is 45 lakhs. 45 கூட ரொம்ப ஆக்வர்டா இருக்கும். 45 lakh, this is your number. Simple thing. And your profit is very simple thing. I presume that 12,54,213. அப்போ it's a net profit. அப்போ this divided by this into 100, which is equivalent to 27%. அப்போ நான் business பண்ணிட்டு இருக்கேன். Let us presume that let us not presume, I am a chartered accountant. என்னோட இன்கம்னு presume பண்ணிக்கலாம். 27% வருது. அப்போ நான் 27% வந்து நான் இன்கம் காமிச்சேன்னா am I eligible to 44 AD அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தோம்னா the answer is no. Am I eligible to 44 AD கேட்டனா the answer is என்னது? No. என்ன ரீசன் அப்படின்னா it is very simple thing. If my gross total income is more than 50%, I am eligible to go with the 44 AD. Let us say, take the same example. Sir, I am ready to go with something called as 23,45,650. Okay, no problem. If it is the case, this thing divided by this thing into 100 comes to 51%. Sir, 50% தானே சொன்னீங்க. No. 50% is minimum. Sir, I am a good boy, sir. 75% I am ready to show. Can I able to show 75% on this? Absolutely no problem. I can go with the 75%. இதுதான் வந்து 44 ADA ஓட basic fundamental. Don't mug up the provision. Sir, this is the old case. What is the latest amendment on this? The latest amendment is very simple thing. என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாத்தீங்கன்னா it is very simple thing. 50 lakhs and 75 lakhs வரைக்கும் வந்திருக்கணும். 5% of cash receipts and something called as cash payment does not exceed. 5% மேல என்னோட cash receipt-ம் cash payment-ம் exceed ஆகலைனா அப்போ which means that என்னது நான் எல்லாமே அக்கவுண்டிங்ல தான் ட்ரீட் பண்ணியிருக்கேன். அப்போ அக்கவுண்டிங்ல நான் ட்ரீட் பண்ணேன்னா it is very simple thing. I may extend my 50 lakhs to the 75 lakh. That is the latest limit. Which means 75 lakhs வரைக்கும் வருது. நான் more than 50% காமிக்கிறேன். அப்போ more than 50% காமிச்சேன்னா very simple thing, I can go with the section called 44 AD. Am I eligible for that? Definitely I am eligible for that. என்னால பண்ண முடியும். என்ன ரீசன் அப்படின்னா வந்துட்டு I am eligible because of very simple thing. I am showing that income of more than 50%. So 44 AD பொறுத்த வரைக்கும் specified profession as mentioned in the 44AA இதான் சொல்றோம். இதுதான் ஃபண்டமெண்டல். நீங்க பிசினஸ்ன்ற ஹெட் பார்க்கும் போது டோன்ட் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் என்ன அப்படின்னா பிசினஸ் பொறுத்த வரைக்கும் செக்ஷன் 28ல ஆரம்பிக்கிறது. செக்ஷன் 28ன்றது வாட் யூ மீன் பை பிசினஸ். செக்ஷன் 29ன்றது ஹவு டு கம்ப்யூட் த பிசினஸ். செக்ஷன் 30 அப்படின்றது என்னன்னு சொல்லிட்டு பாத்தீங்க அப்படின்னா பிளான்ட், சாரி லேண்ட் அண்ட் பில்டிங். செக்ஷன் 31 இஸ் பிளான்ட். செக்ஷன் 32 வந்து டெப்ரிசியேஷன். செக்ஷன் 33 பொறுத்த வரைக்கும் டெவலப்மெண்ட் போர்டு ஸ்பெஷல் ப்ரொவிஷன் தட் இஸ் நாட் அப்ளிகபிள். 34 கிடையாது. 35 scientific research and related investments. 36 17 items. 37 those which are not covered under the particular thing. அங்க வந்தது அப்படின்னா டிஸ்அலவன்ஸ், அதாவது பிசினஸ் ரிலேட்டட் எக்ஸ்பெண்டிச்சரா இருக்கணும். இது கேபிட்டல் ரெசிப்டா இருக்கக்கூடாது. நான் எந்த இதுலயும் காமிக்காம இருக்கணும். All the conditions are cumulatively satisfied, but the expenses related to business now you can claim under section 37 and 38 certain disallowance which are personal in nature. 39 now removed. Section 40 you have 49 TDS disallowance 40A through 48(3), 48 business or partners income and 40A7 gratuity அதெல்லாமே 40 TDS disallowance அதெல்லாமே 40 வரும். And 41 is called as a deemed income. Deemed income basic fundamental thing. இந்த செக்ஷன்ல எல்லா செக்ஷன்லயும் எக்ஸ்பெண்டிச்சரா கிளைம் பண்ணிருப்பீங்க. அந்த எக்ஸ்பெண்டிச்சரா கிளைம் பண்ணது நவ் யூ ஆர் இன்கம் அப்படின்னு வந்தது அப்படின்னா எக்ஸ்பெண்டிச்சர் ஆல்ரெடி டெபிட் பண்ணிருப்பீங்க. அந்த எக்ஸ்பெண்டிச்சர் திரும்ப உங்களுக்கு ரெக்கவர் ஆச்சுன்னா செக்ஷன் 41 டீம்டு இன்கம், 42 கிடையாது. 43 ஒரிஜினல் காஸ்ட் ஆஃப் த பிசினஸ் அண்ட் 44 இஸ் த கவர்னிங் செக்ஷன். நம்ம என்ன பண்றோம், எடுத்தவொடனே 29 போறோம். 29 போகாம இன்ஸ்டெட் ஆஃப் 44 போனா யூ கெட் மோர் கிளாரிட்டி ஆன் த செக்ஷன். 44 தான் ஃபண்டமெண்டலா என்ன சொல்றாங்கன்னா யூ ஹேவ் டு கோ வித் திங். ஸோ உங்க ப்ரிப்பரேஷன், எக்ஸாம் ப்ரிப்பரேஷன் எப்படி பண்ணுங்கன்னா 28 29 முடிங்க. 28 29 முடிச்சுட்டு யூ பெட்டர் கோ வித் 44. ஐம் டெல்லிங் யூ தட் 44 செக்ஷன். 44 தான் எந்த செக்ஷன்ல நீ என்ன இது கிளைம் பண்ற அப்படின்னு நீங்க கொடுத்துருக்கோம்.
So profession பொறுத்த வரைக்கும் I repeat in the simplest way. I am a specified profession as mentioned in section 44AA. It is very simple thing. 50% more 44 ADA, 50% less up to 50 lakhs, I can go with the 44 AB. If it is more than 50 lakhs to 75 lakhs, all my receipts are only except cash receipts and cash payment 5% கீழ இருக்குனா once again the section got increased to the extent of another 75 lakhs. So that is also given over here. இதுதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா 44 AV. இப்போ சேம் லாஜிக் 44 AD என்ன amendment? Sir, when 44 AD will apply? I must be the business. My turnover 6% in case of online payments, 8% in case of the cash transactions, 8 or 6% as the case may be. Above. Now, I can claim 44 AD. Less than 8% or 6%. 44 AB. So what is the latest amendment? This is the turnover up to 1 crore. 1 crore to 2 crore. Same Ramayanam. The same thing continues. Latest amendment is 2 crore to 3 crore. This may extend. It is the latest one. It's the latest amendment. Latest amendment. 2 crore to 3 crore. Same logic. 5 crore to, 5% of cash receipts or cash payment should not go or below that. If all my conditions got satisfied, it's a very simple thing. இதுக்கு கீழே இருந்ததுன்னா நான் 44 AD போகலாம், இல்லைனா இல்லை. இதுதான் ஃபண்டமெண்டல் கிளாசிஃபிகேஷன் ஆஃப் ஹவு த பிஸ்னஸ் செக்ஷன் ஸ்டார்ட் அண்ட் எண்ட்ஸ். இது ஒரு ஒன் ஆஃப் த பேசிக் கான்செப்ட். இப்போ லெட்ஸ் கம் டு த செக்ஷன். இது நான் ஏன் இதுக்கு இங்கிருந்து டிவியேட் ஆகி இங்கே வந்தேன்னா, இங்க 43,50,000 வந்து கொடுத்துருக்கான் சேல்ஸ். எனக்கு இதுல ரெண்டு ஆப்ஷன் இருக்கு. ஆப்ஷன் நம்பர் 1, ஐ எம் ஏபிள் டு கோ வித் 44 AD ஆர் ஐ எம் ஏபிள் டு கோ வித் சம்திங் கால்ட் அஸ் 44 AD ஆர் AB. இதுதான் ஆடிட்டர் ஆஃபீஸ்ல உங்களுக்கு டாக்ஸ் ஆடிட்டுக்கான ஃபண்டமெண்டல். வி ஆர் யூசிங் சம் ஸ்கூல் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸா இருக்கலாம், இல்ல ஆர்டினரி சிஸ்டம் பேஸ்ட் சாஃப்ட்வேரா இருக்கலாம். இது அங்கேயே கம்ப்யூட் பண்ணி கொடுக்கறதுனால உங்களால இது பண்ண முடியாது. இந்த பேசிக் ஃபண்டமெண்டல் இல்லைன்னா ஃபைனலா கஷ்டப்படுவோம். ஸோ என்ன பொறுத்த வரைக்கும் லெட்ஸ் கோ வித் ஆன்சர் ஓவர் ஹியர். இங்க பாருங்க, இவன் வந்து ஒரு ஆப்ஷன் கொடுக்குறான். The option is very simple thing, 43,50,000 into 8%. அப்போ which comes as என்னது 3,48,000. இங்க நான் உங்களுக்கு ஒரு கான்செப்ட் சொல்றேன். இந்த கான்செப்ட் இஸ் ஆல்சோ வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். இங்க சொன்ன கேட்டகரி எல்லாமே இட் இஸ் கால்ட் as என்னது, more than, it's like a 44 AB section and 44 AD. These are called as special section. This section start with the concept called notwithstanding anything in the contrary of the act ன்றதுதான் ஆரம்பிக்குது. Sir, what do you mean by notwithstanding anything in the contrary of the act அப்படின்னா, if the particular section comes, the other section will not be the form part of the thing. இங்க சொல்லி இருக்கிறதுனால மற்ற எந்த செக்ஷன்ல இதை பத்தி சொல்லி இருந்தாலும் this will not be applicable அப்படின்றதுதான் anything contrary in the act of the particular section. So if it is the case, if it is so, what you do is a very simple calculation. இந்த இடத்துல நீங்க என்ன பண்ணுவீங்கன்னு சொல்லிட்டு பாத்தீங்கன்னா 44 AB நீங்க செலக்ட் பண்ணீங்கனால், இல்ல ஒரு கன்ஃபியூஷன் அடிச்சு விட்டுருக்கான். என்ன கன்ஃபியூஷனா, எந்த லாஜிக்னே தெரியல. இட் ஹாஸ் டு பி சர்டிஃபைட் பை த CA. ஃபர்ஸ்ட் கண்டிஷன். ஃபார் தட் 3CA 3CB and 3CA and 3CD and 3CB and 3CD அப்படின்ற ஃபார்மை ஃபைல் பண்ணணும். இதுக்கான டியூ டேட் வந்து ரெண்டு சிம்பிள். As far as forms is concerned, the due date is September 30. As far as the return is concerned, it's called October 31.
ஸோ நீங்கள் எல்லா செக்ஷன்ஸும் பார்க்கறதுக்கு நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் லைக் அக்டோபர் 31 தான் பேஸாக இருக்கணுமே வழிய நாட் திஸ் செப்டம்பர். சிம்பிள். இஃப் யுவர் கேஸ் ஃபால்ஸ் ஆன் எய்தர் 44 ADA or 44 AD or 44 AE. 44A is very simple thing. Flying and carrying of the light vehicle and heavy goods vehicle less than 10 ஆர்னா you can climb over here. More than 10 ஆர்னா it goes to the 44 AB. இதுக்கா இருந்ததுன்னா no forms. Sorry, some network issue. Just a minute. Swami, is my voice audible? Yes, sir. Okay. Oh, power shortage. Okay. See, can you able to see my screen? Is the screen visible? Yes, Somebody sir. please- It is visible, sir. Okay. So the condition is that is simple. Fundamental classification is 44 AB. These conditions need to satisfied. If I am opting for the special section like this, and you have international taxation, that is not for you. So like adula irukku idhe madri. So CA signature is required. இதுதான் ஃபண்டமெண்டலா சொல்றோம். இந்த இடத்துல கிளாசிஃபிகேஷன் வரும்போது இங்க பாத்தீங்கன்னா இங்க வந்து 13,47,500 இருக்கு. இங்க 44 ADல நான் அப்ளை பண்ணும்போது 3,48,000 இருக்கு. ஸோ நான் ரெண்டுத்துலயும் வரும்போது இட் இஸ் வெரி சிம்பிள் திங். ஐ கேன் ஏபிள் டு ஆப்ட் அண்டர் த விச் செக்ஷன் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா இது எல்லாருமே ப்ராக்டிக்கலா என்ன பண்றாங்கன்னா யாருப்பா அந்த ரவுண்டு போட்டது? சரி சரி ஓகே. 40 books of accounts or special section like 44 ADA. இதுல whichever is higher தான் நம்ம we have to compute. அப்போ whichever is higher போது I am eligible to go with the 37 lakhs and loss from the set off of house property இதுக்கு half a mark. இது வரைக்குமே you are able to score 9 marks till that the question is not completed. And பார்த்தோம் இல்லையா இந்த salary வந்து books of accountsல வரல அப்படின்னு சொல்லிட்டு இங்க என்ன அப்படின்னா 4,000 into 12 which is equivalent to 48,000. இந்த 48,000க்கு எனக்கு ரெண்டு ஆப்ஷன் இருக்கு. ஐ ஹாவ் டு கோ வித் ஆடிங் வித் செக்ஷன் அண்ட் இதுல டிமானிட்டைசேஷன் என்ற செக்ஷன் 68ன்னு ஒன்று இருக்கு. நான் அதுலயும் கொண்டு வர முடியும். அப்படி இல்லைன்னா நான் டைரக்டா இந்த செக்ஷன்ல கொண்டு வர முடியும். ஸோ நான் இங்க ஆட் பேக் பண்றேன். ஸோ மை டோட்டல் இன்கம் இஸ் 11,95,000. ஸோ ஸ்டெப் 2ஓட மார்க் வந்து 5. அண்ட் தேர்ட் we are coming is called as capital gain. And long-term capital gain under section 112A, since the shares are more than 2 years. Hey, guys. No. Swami, are you there? Sir, yes, sir. மேல அந்த ஷேர் இங்க ஸ்கிரீன் உங்க ஆப்ஷன் காட்டுதா உங்களுக்கு? ஒரே நிமிஷம். நியூ ஷேர் இருக்கு. மேல ஒரு கிரீன் கலர்ல ஒன்னு வருமே சார். ஆமா வருது. ஆமா இருக்கு. அதுல போனீங்கன்னா அந்த சைடுல ஆப்ஷன்ஸ்ல போனீங்கன்னா அனோட்டேஷன் ஆஃப் பண்ணலாம். அனோட்டேட் அப்படிங்கிற ஆப்ஷன் ஆஃப் பண்ணிடலாம். தெரியல. ஓகே வரமாட்டேன்றது. பட் ரவுண்ட் போட்ட புண்ணியம் எடுத்துட்டான். தேங்க்யூ. இங்க இந்த கேஸ்ல profit on sale of shares 45,000. So 45,000 capital gain and ஷார்ட் டேர்ம் கேபிட்டல் லாஸ். செட் ஆஃப் இங்கேயே பண்ணியிருக்காங்க. ஜென்ரலாக என்ன படிப்போம் புக்ஸில் ஸ்டடி மெட்டீரியல் எப்படி இருக்குன்னா செட் ஆஃப் வந்து தனியாக கொடுத்துருப்போம்.
பட் இங்கே செட் ஆஃப் வந்து உடனே அட்ஜஸ்ட் பண்ணி போட்டிருக்காங்க. நத்திங் ராங் வித் தட். ஷார்ட் டேர்ம் கேபிட்டல் லாஸ் கேன் பி கிளைம்டு வித் லாங் டேர்ம் கேபிட்டல் கெயின், அட்ஜஸ்டட் வித் லாங் டேர்ம் கேபிட்டல் கெயின். பட் வைஸ் வெர்சா இஸ் நாட் பாசிபிள். ஸோ இந்த செட் என்ன இந்த முறை ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்டலாம் கேட்கும் போது வேல்யூவேஷன் இந்த 45,000 போட்டாங்க. பட் ஆன்சர் செட்டப் எப்படி போயிட்டு இருக்கான்னா 20,000 அட்ஜஸ்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் வரதுக்கு ஆப்பமா இருக்கு. மெனி ஆஃப் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் who have lost mark over here. இந்த இடத்துல நிறைய பேருக்கு மார்க் காலி. ஸோ த திங் இஸ் 25,000 அண்ட் இன்கம் ஃப்ரம் அதர் சோர்சஸ். நான் சொன்னேன் இல்லையா இந்த 4,500 டிடிஎஸ் அப்படின்னு. இந்த இடத்துலையும் 70% ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மேட கமிட்டட் மிஸ்டேக். பிஸ்னஸ்ல 10,500 என்ன கிரெடிட் ஆயிருக்கோ அதை மட்டும் தான் இங்க போட்டேன். ஆனா இன்கம் ஃப்ரம் அதர் சோர்ஸ்னு வரும்போது ஐ ஹாவ் டு கோ வித் த கிராஸ் அப். இந்த கிராஸ் அப் இந்த இடத்துல கரெக்டாக போட்டிருந்தா ஈஸிலி தே ஆர் ஏபிள் டு ஸ்கோர் 1 marks. அண்ட் டிவிடெண்ட் ஒன்றும் இல்லை, கொஸ்டின் பேப்பர்ல இருக்கிறது எடுத்து அப்படியே எழுதுனா இதுக்கு half a mark. And gross total income, because we have not opted for the scheme, principal repayment is claimed here. Interest on housing loan, anything நான் முதல்லயே சொன்ன மாதிரி which is more than 2 lakh rupee, it is applicable only to the self-occupied house property and not for the let out. Let out க்கு இந்த செக்ஷன் வராது. So therefore 50,000 இங்க extra allowed. So 260 was the total deduction. Out of 260, 2 lakh வந்து நான் அங்க claim பண்ணியிருக்கேன். And 50,000 வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த இடத்துல நான் claim பண்ணியிருக்கேன். So 50,000 is allowed. As I mentioned, your contribution to the Prime Minister Relief Fund 10,000 rupees. Sir, any tips for the ATG? Yes, we have tips for the ATG. Sir, so many items in the ATG. How to remember the ATG? ATG பொறுத்த வரைக்கும் 4 செக்ஷன் இருக்கு. One is without 100, without 100%. Second is without 50%. Next is with 100%. And next thing is with 50%. And whatever contributions made, இப்போ நான் சார் நான் 9 lakhs கொடுத்துருக்கேன். am I eligible for the 9 lakhs? Yes. Withoutல just ignore the spelling mistake. இங்க வந்து நான் 5 lakhs கொடுத்துருக்கேன். இந்த 5 lakhsல வந்து 50% இங்க கொடுத்துருக்கேன். What is the percentage eligible? am I eligible for this percentage? 2,50,000. Yes, I'm eligible for the 2,50,000 without monetary limit. இங்க தான் என்ன சொல்றான்னா 10% of adjusted gross total incomeனு சொல்றோம். Adjusted gross total income we do together. Sir, why I'm taking this is a very simple thing. இந்த இதை வந்து ப்ளீஸ் ரிமெம்பர், இதுல ஒரு 4 ஐட்டம் இருக்கும். இதை வந்து ப்ளீஸ் ரிமெம்பர், இதுல ஒரு 3 ஐட்டம் இருக்கும். இதுல வந்து ஒரே ஒரு ஐட்டம் தான் இருக்கும். ஸோ யூ ஹாவ் டு ரிமெம்பர் திஸ் 9 items. இஃப் யூ ஆர் ஏபிள் டு ரிமெம்பர் த 9, 4 + 4 எடுத்துக்கலாம். அப்போ மீதி எல்லாமே ஆட்மன் அவுட் வித்தவுட் 100%ல வரும். திஸ் இஸ் த சிம்பிள் ரிமெம்பரன்ஸ் ஃபார் த செக்ஷன் கால்ட் ஏடிஜி. இட்ஸ் அ டெக்னிக். ஸோ யூ ஹாவ் டு ரிமெம்பர் த டெக்னிக். ஸோ இந்த இடத்துல யூ ஹாவ் டு ரிமெம்பர். அண்ட் இங்க பிரைம் மினிஸ்டர் வித்தவுட் லிமிட் 10,000 டைரக்டா போட்டாங்க. ஸோ ஸ்டெப் 3 3.5 marks. அப்போ ஒரு 15 மார்க் கொஸ்டின்ல எவ்வளவு ஸ்டெப்ஸ் வந்திருக்கு? ஆர் வி ரியலி டூ ஆல் த ஸ்டெப்ஸ்? எல்லாருமே இந்த ஸ்டெப்ஸை நம்ம போடுறோமா அப்படின்றது நீங்களே கால்குலேட் பண்ணுங்க. யோசிச்சிங்கன்னா வாட் இஸ் த ப்ராப்ளம் வித் த சிஏ எக்ஸாமினேஷன் தெரியும். அண்ட் டாக்ஸ் லைபிலிட்டி. டாக்ஸ் லைபிலிட்டி பொறுத்த வரைக்கும் ஃபர்ஸ்ட் வாட் யூ டூ இஸ் வெரி சிம்பிள் திங். ஸ்பெஷல் ரேட் என்ன இருக்கோ அந்த ஸ்பெஷல் ரேட்டை யூ ஹேவ் டு கம்ப்யூட். எனி ஸ்பெஷல் ரேட். இப்போ எக்ஸாம்பிள் திஸ் இஸ் 112A, திஸ் இஸ் 30%. நான் முதல்ல சொன்னேன் தெரியுமா, அன்எக்ஸ்பிளைன்ட் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் ரெக்கார்டியன் செக்ஷன் டிமானிட்டைசேஷன் பீரியட் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணது 1668. இட் இஸ் அபவுட் 60%. ரிமெம்பர் தட் 60%. வெரி ட்ரெக்கானியன் செக்ஷன். ஸோ நான் இந்த 3 கேஸுமே இட் இஸ் கால்ட் அ ஸ்பெஷல் ரேட். ஐ ஹாவ் டு அப்ளை த ஸ்பெஷல் ரேட். சார் ஒய் நில்? எனி ஆன்சர்? எனிபடி? Less than 1 lakh.
Super. Thank you so much. There is a section called section 10 subsection 37 up to 1 lakh வரைக்கும் இது. இதுல என்ன தெரியுமா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மிஸ்டேக் பண்றீங்க? இந்த கேரி ஃபார்வர்டு வந்து ஆஃப்டர் செட் ஆஃபா பிஃபோர் செட் ஆஃப் பண்றதா இங்க கொஸ்டினிங். You have to shut off with the short-term capital gain. Vice versa answer is possible. Sir, I'm not interested to set off. Am I legally eligible? Yes, you can legally eligible. But generally, income tax software எப்படி compute பண்ணிருக்கானா adjust பண்ற மாதிரி தான் compute பண்ணிருக்கான். So as one student properly mentioned, up to 1 lakh it is exempted. இதுல முக்கியமான விஷயம் வந்து after adjustment of the short term, that is very very important. So nil. Taxation loan lotteries 4,500. It is a special rate and it is also deducted under a TDS. And an unexplained expenditure, anything, what is unexplained, which is not shown in the book of accounts, it is called as unexplained expenditure. So that is 60%, so 28,800. So inga kuduthirukam. And normal kondu, you have a slab rate. And if you apply all the thing, surcharge 70% of students not attempted. Surcharge is applicable for this particular section. 48,000 into 60%, 25% surcharge. நிறைய பேர் கேட்ட கொஸ்டின் சார் 50 லட்சத்துக்கு மேல வந்தானே சார் சர்சார்ஜ் வரும்னு கேட்டாங்க. ஸோ தட் இஸ் அப்சல்யூட்லி ராங். அன்எக்ஸ்பிளைன்ட் எக்ஸ்பெண்டிச்சருக்கு 1 rupee onwards. Please note that 1 rupee onward surcharge section is applicable. And it is about 1,68,750. Health and education is of 4%. You have to add tax liabilities half. So step 4 2 மார்க் தான். நீங்க இங்க கொலாப்ஸ் பண்ணிருந்தீங்கன்னா கூட இதுல முக்கியமா நம்ம இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட் யூ ஹேவ் டு நோட்டீஸ், இந்த சர்சார்ஜ்லாம் போடல, இந்த ஸ்பெஷல் ரேட் ஆஃப் டாக்ஸ்க்கு மட்டும் தே ஹவ் கிவன் 1.5 மார்க்ஸ் அவுட் ஆஃப் 2 மார்க்ஸ். நம்ம பசங்க என்ன தப்பு பண்றீங்கன்னா, ஸ்பெஷல் ரேட்டை விட்டுட்டு நார்மல் ரேட்டை கஷ்டப்பட்டு போட்டுட்டு இதுக்கு மார்க் வரலையேன்னு சொல்லிட்டு இது பண்றீங்க. ஸோ அப்ப 4 ஸ்டெப்பு, ஆல் ஸ்டெப் புட் டுகெதர். ஸோ ஸ்டெப் 1 பிளஸ் ஸ்டெப் 2 பிளஸ் ஸ்டெப் 3 பிளஸ் ஸ்டெப் 4 எல்லாம் சேர்ந்து இங்க 15 மார்க்ஸ். வாட் எவர் ஐ எம் presented over here is the suggested answer given for those who are evaluating the paper. Only one question shared for the benefit of the students only. So ஒரு 15 மார்க் சம்முக்கு இவ்வளோ விஷயம் நம்ம பார்க்கும் போது obviously there is a lack of presentation. நீங்க நார்த் இந்தியாவில் ஹைதராபாத்லாம் மார்க்ஸ் வருதுன்றதுக்கு ரீசன், மெயின் ரீசன் என்ன பார்த்தீங்க அப்படின்னா, they do the proper steps where even our South Indian students are more conceptually clarity than the North Indian student. We are missing out the steps. That is why we are lacking the rank. இப்போ இன்னும் ஒரு சின்ன அனாலிசிஸ் நான் உங்க இந்த கொஸ்டின்ல காமிக்கிறேன். இந்த கொஸ்டின் வந்து கொஸ்டின் நம்பர் 1 வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா, simple thing, it is a 15 marks. இதுல you directly take the question and solve. You directly say take the question and solve. In that case, you may be able to score 8 marks. Question ஒழுங்கா எடுத்து அந்தந்த இடத்துல பேஸ் பண்ணீங்கன்னா 8 மார்க்ஸ். அப்போ மீதி 7 மார்க் வந்து எங்க இருந்து வருது அப்படின்னா அப்ளிகேஷன், லிட்டில் பிட் அப்ளிகேஷன். ஸோ 8 + 7 is equal to 15. இந்த 15 வந்து ஸ்டெப் 1 பிளஸ் ஸ்டெப் 2 பிளஸ் ஸ்டெப் 3 பிளஸ் ஸ்டெப் 4. ஒரு முறை அட்வான்ஸ் அக்கௌண்டிங்னு இருந்த போது என்ன நடந்ததுன்னா, கொஸ்டின் நீங்க அப்படியே எழுதுனீங்கன்னா 5 மார்க் ஸ்டெப் மார்க்ஸ் போட்டிருந்தாங்க. ஸ்டெப் 4 அப்போ டெக்னிக்கலா பார்த்தோம்னா இந்த 8/15 into 100ன்னு பார்க்கும்போது 53% வந்து உனக்கு ஸ்டெப்ஸ் தெரிஞ்சிருந்தாலே without going in depth you are able to score a mark. அப்போ 53% is nothing but 300ல 53% அப்படின்னு நீ ஸ்கோர் பண்ணும் போது, இது நான் எல்லா பேப்பரும் சேர்ந்து கம்பைன் பண்ணி சொல்றேன், 159 மார்க் வந்து ஈஸியா இது பண்ண முடியும்.
So this into 2 if you are going with both the groups. 318 மார்க்ஸ்ன்றது சர்வசாதாரணமா உனக்கு பேசிக்கா ஒரு கிளாஸ் போயிட்டு இல்ல கிளாஸ் போகாம புக்ல இருக்கிற எல்லா கொஸ்டின்ஸும் படிச்சு பார்த்தீங்கனாலே 50%ன்றது தாராளமா ஸ்கோர் பண்ண முடியும். another technique is that என்னன்னு பார்த்தோம்னா கொஸ்டின்ல 100 மார்க்ஸ்ல 40% of statistics which shows that it's a very simple thing. Past attempt or a question paper. Sir, which past attempt? Let us assume that you are writing on September 24. அப்போ September 24 na May 24 விட்டுருங்க, November 23 விட்டுருங்க, May 23 விட்டுருங்க, November 22 is your model paper. என்ன ரீசன் அப்படின்னா வந்துட்டு எக்ஸாம்க்கு செட் பண்றவங்க வந்து 3 கொஸ்டின் பேப்பர் எடுத்து கொடுத்துட்டு இந்த 3 கொஸ்டின்ஸ்ல இருந்து இந்த கொஸ்டின்ஸ் எடுக்காதீங்கன்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ இட்ஸ் அ சிம்பிள் thumb rule. So 40% you can expect the for all the paper, not only taxation, November 22 or May 22 you can expect. This is the first fundamental. And doubling or dividing concept. Sir, what is doubling or dividing concept? புக்ல இருக்கிற ஸ்டடி மெட்டீரியல் ஆர்டிபி எம்டிபி கொஸ்டின் 100 இருந்தா 200 மாத்திரம், 200 இருந்ததுன்னா 100 மாத்திரம். அதுல you can expect 50%. And new questions which might come as 12% to 15%. அப்போ மீதி வரதெல்லாம் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தோம்னா அப்ளிகேஷன் ஆஃப் மைண்ட், அப்ளிகேஷன் ஆஃப் த டாபிக். either புக் பேக்கா இருக்கலாம் இல்ல எதா இருக்கலாம் 30%. திஸ் இஸ் ஹவு யுவர் எக்ஸாமினேஷன் பேப்பர் ஆர் செட்டிங். ஸோ இந்த ஒரு கொஸ்டின்ல நீங்க பாத்தீங்கனாலே என்ன மிஸ்டேக் பண்றீங்கன்றது ஓரளவு உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா கிடைச்சிருக்கும். இந்த 1.5 hours வந்து பெருசா பண்ணனாலும் ஹவு டு மேக் அ ப்ரெசன்டேஷன் அப்படின்றது இங்க சிம்பிளிஃபைடா கொடுத்துருக்கும். ஸோ நான் இது ஜென்ரலா இப்போ ஒரு சின்ன அனாலிசிஸ் மட்டும் பண்ணலாம். கொஸ்டின் நம்பர் 1 அதை கேட்டிருக்கானா, கொஸ்டின் நம்பர் 2 வந்து கம்ப்யூட்டேஷன் ஆஃப் டோட்டல் இன்கம் சாப்டர் 2A. அடுத்தது வந்து கொஸ்டின் நம்பர் பி வந்து பாத்தீங்கன்னா டிடிஎஸ். கொஸ்டின் நம்பர் 3A வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா இட்ஸ் அக்யூமுலேட்டட் ப்ராஃபிட் 22. இட் இஸ் கால்ட் as a deemed dividend. செக்ஷன் 2 சப்செக்ஷன் 22E சொல்லுவாங்க. இது ஐஓஎஸ்ல ஒன் ஆஃப் த ரிப்பீட்டட்லி ஆஸ்கிங் கொஸ்டின். ஸ்டடி மெட்டீரியல்ல 4 lakhsன்னு ஒரு சம் கொடுத்துருக்கான், அதை டிவைட் பண்ணி 2ஆ போட்டோம். நான் சொன்ன டபுளிங் ஆர் டிவைடிங் கான்செப்ட்னு சொன்னேன் இல்லையா, அங்க ராகுல்னு கொடுத்துருப்பான், ராகுல் பிகம் ரவி ஆயிட்டாருங்க. அங்க 4 lakhsன்னு கொடுத்துருக்கான், இங்க 2 lakh பண்ணிட்டான். அங்க 2 lakhsன்னு கொடுத்துருக்கான், இங்க 1 lakh பண்ணியிருந்தான். இதுக்காக தான் இது பேர் தான் டபுளிங் எஃபெக்ட்னு பேரு. உங்களுக்கு டவுட்டா இருந்தா ஸ்டடி மெட்டீரியல் எடுத்து பாருங்க. அண்ட் திஸ் இஸ் அபவுட் சயின்டிபிக் ரிசர்ச். நான் சொன்ன 35 இது அப்ளிகேஷன் டைரக்டா வந்து அப்ளை பண்ண முடியும். இந்த டைரக்ட் அப்ளிகேஷன்ஸ் தெரியுமா இருக்கிறது எடுத்து எழுதனால இது எதுவா இருந்தாலும் 100% ப்ரியர் டு 2 years பீரியட் நீங்க ஏதாவது அட்ஜஸ்ட் பண்ணிருந்தீங்க அப்படின்னா இந்த இடத்துல என்ன ஆகும்னு சொல்லிட்டு பாத்தீங்கன்னா ஈஸியா ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண முடியும். அண்ட் கேபிட்டல் கெயின் இட்ஸ் a very simple thing. ஒன் ஆஃப் த ரிப்பீட்டட் செக்ஷன் வந்து 50C. நான் ஒரு டாபிக் நான் அனலைஸ் பண்றேன். அண்ட் இந்த இடத்த பொறுத்த வரைக்கும் இட்ஸ் லைக் செல்ஃப் ஐ மீன் செட் ஆஃப் அண்ட் கேரி ஃபார்வர்ட் ஆஃப் லாஸஸ். இது வந்து ஸ்டடி மெட்டீரியல் பேஸ்ட் கொஸ்டின், ஈஸியா வந்து ஸ்கோர் பண்ண முடியும். அண்ட் இது பொறுத்த வரைக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தோன்னா இட் இஸ் வெரி சிம்பிள் திங். டிடிஎஸ் கிரெடிட், நார்மல் ப்ரொவிஷன், இன்கம் டேக்ஸ் ஃபைல் பண்ணணுமா ஃபைல் பண்ணக்கூடாதா அப்படின்றது நான் சொன்ன கான்செப்ட் தான். இந்த ஆர்டிடெக் கொடுத்துருனால 44ADA கான்செப்ட் அண்ட் சிபிடி நோட்டிஃபிகேஷன் 12AB இதை முடிச்சோம் அப்படின்னா இது வருது. இப்போ நான் டைரக்ட் டேக்ஸ்க்கு மட்டும் ஹவு டு மேக் அ ப்ரெசன்டேஷன் சொல்றேன். ஃபர்ஸ்ட் வந்து பேசிக்ஸ். ஃபர்ஸ்ட் டாபிக் இஸ் பேசிக் அண்ட் செகண்ட் டாபிக்ஸ் ரெசிடென்ஷியல் ஸ்டேட்டஸ் அண்ட் கம்ப்யூட்டேஷன். மிஸ்டேக்ஸ் கைண்ட்லி இக்னோர். அண்ட் தேர்ட் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா இன்கம் இஸ் நாட் ஃபார்ம் பார்ட் ஆஃப் டோட்டல் இன்கம். இது தனியாகவும் கொடுத்துருக்கா, இது பண்ணியிருக்கலாம். அக்ரிகல்ச்சரல் இன்கம் இதில் வந்துடும். அண்ட் நாலாவது சேலரிஸ். சேலரிஸ் ஆரம்பிக்கிறது செக்ஷன் 15 அண்ட் ends with செக்ஷன் 17. அண்ட் அஞ்சாவது ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டி start with section 27 and ends with section 22 and ends with section 27. ஆறாவது பிசினஸ் ஆர் ப்ரொஃபஷன். பிசினஸ் ப்ரொஃபஷன் பொறுத்த வரைக்கும்
Starting section is 28 and ending section is 44. And 7th, capital gain, section 45 to 55. And 8th, IOS. IOS பொறுத்த வரைக்கும் section 56ல இருந்து section 59 வரைக்கும். இது section 56ல இருந்து section 59 வரைக்கும். அதுக்கப்புறம் கிளப்பிங், செட் ஆஃப், நெக்ஸ்ட் இஸ் டிடக்ஷன்ஸ். டிடக்ஷன்ஸ் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் கம்ப்யூட்டேஷன் ஆஃப் டோட்டல் இஸ் நாட் கம்ப்யூட்டேஷன், அசஸ்மெண்ட், தட் இஸ் ரிட்டர்ன் ஆஃப் இன்கம். அடுத்தது டிடிஎஸ், அப்புறம் ஸ்பெஷல் இண்டிவிஜுவல் அசஸ்மெண்ட் ஆஃப் இண்டிவிஜுவல். அதான் உங்களோட ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் வரும். இதில் என்ன மேட்டர்னா, ஜென்ரலாக ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இதுக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுப்பீங்க. டோன்ட் டூ தட். பேசிக்ஸுக்கு ப்ரிப்பரேஷன் 3 hours போகும், ரெசிடென்ஷியல் ஸ்டேட்டஸ்க்கு 3 hours போகும், இன்கம் ஷுட் நாட் ஃபார்ம் பார்ட் ஆஃப் த திங் வந்து 2 hours போகும். சேலரி விட்டுருங்க. கிளப்பிங் அண்ட் செட் ஆஃப் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இதுக்கு வந்து 2 hours போகும், டிடக்ஷனுக்கு ஒரு 3 hours போகும், ரிட்டர்னுக்கு ஒரு 2 hours போகும், டிடிஎஸ்க்கு ஒரு பண்ணும், அசஸ்மெண்ட் ஆஃப் இண்டிவிஜுவல் காம்பினேஷன் ஆல்னால 2 hours. ஸோ இட் இஸ் வெரி சிம்பிள் திங். $18 hours இருந்ததுன்னா you are able to score 20 to 27 marks. This is the technique for the direct taxation. ஆனா நீங்க பிசினஸ் எடுத்தீங்கன்னா பிசினஸ்க்கு மட்டும் 17-18 hours ஆகும், கேபிட்டல் கெயினுக்கு ஒரு 12 hours ஆகும், ஐஓஎஸ்க்கு ஒரு 4 hours ஆகும், ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டிக்கு ஒரு 3 hours ஆகும், சேலரிக்கு ஒரு 6 hours ஆகும். அப்போ வாட் யுவர் ப்ரிப்பரேஷன் ஸ்டார்ட்ஸ் அப்படின்னு பார்க்கும்போது இட்ஸ் அ வெரி சிம்பிள் திங். யூ ஹாவ் டு கோ வித் திஸ் லாஜிக். இதை இக்னோர் பண்ணுங்க, இதை ஃபர்ஸ்ட் படிங்க, இதை ஃபர்ஸ்ட் படிச்சுட்டு இந்த இடத்துல ஸ்கோர் பண்ணீங்கனாலே உங்களுக்கு இன்கம் டேக்ஸ்ல 50% ஆஃப் மார்க்ஸ் வந்து யூ ஆர் ஏபிள் டு ஸ்கோர். ஸோ பிகாஸ் ஆஃப் த டைம் ஃபேக்டர் ஐம் நாட் ஏபிள் டு டேக். இன்னும் விட்டா 1 மணி நேரம் கூட எடுத்துட்டு இருப்பேன். சௌமியா கிட்ட 7:30 முடிக்கிறேன்னு சொல்லிட்டேன். டைம் இஸ் 7:50 அண்ட் இட் இஸ் அ வெரி சிம்பிள் டீல். வேணும்னா ஜிஎஸ்டி இன்வால்வ் போய்க்கலாம். ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு ஜஸ்டிஃபை ஓவர் ஹியர் பிகாஸ் த பாயிண்ட் இஸ் தட் என்னன்னா நான் சுத்த விரும்பல. அண்ட் ஐ வில் ஷேர் சம் ப்ரெசன்டேஷன் வித்தின் கப்புள் ஆஃப் டேஸ் டு சிகாசா. Tuesday Wednesdayக்குள்ள நான் ஷேர் பண்றேன். எந்தெந்த டாபிக்ல என்னென்ன செக்ஷன் தேவை அப்படின்னு கான்சென்ட்ரேட் பண்ணுங்க. செப்டம்பர் 24க்கு எக்ஸ்பெக்டட்னு சொல்லிட்டு. ஸோ அந்த பார்ட் நீங்க தாராளமாக படிச்சிங்கனாலே ஃபேர் சஃபிஷியன்ட். ஸோ லைக் யூ ஆர் ஏபிள் டு ஸ்கோர் அ மார்க்ஸ். ஸோ வித் திஸ் ஐ க்ளோஸ் மை ப்ரெசன்டேஷன். ஓவர் டு சிகாசா டீம். Thank you, sir, for sharing informative tips for presenting one of the tough papers in intermediate exam taxation. We hope it added value to the students preparing for the upcoming exams. We once again thank everyone for attending the session. Soumya, it's like Vice Chairman SICASA. If any doubts or students want to ask anything, we can go for some 5 minutes, or else we'll close the session. Yes, sir, we can have a Q&A session, sir. Yes, please. So students, if you have any queries, you can unmute yourself and ask. பயந்துக்காதீங்க, ஃபர்ஸ்ட் கேளுங்க. Presentation tips or வேற ஏதாவது கான்செப்ட்ஸ்ல டவுட்ஸ் ஏதாவது இருந்ததுன்னா சார்ட்ட கேளுங்க. அண்ட் அமெண்ட்மெண்ட் வந்து 30% ஆஃப் மார்க் ஷோர். இன்னைக்குமே மே அட்டெம்ப்ட்டுக்கு வந்து அமெண்ட்மெண்ட் டைரக்டா கேட்பான். நவம்பர் ஜென்ரலா வி யூஸ் டு டெல், பட் செப்டம்பர்ன்றதால அப்ளிகேஷன் வந்து இந்த முறை கேட்கறதுக்கு அதிகமா இருக்கு. லேட்டஸ்ட் அமெண்ட்மெண்ட்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா 44 ADA 44 AB இஸ் இம்பார்ட்டன்ட். அதுல இருந்து சேம் சிமிலர் மாடல் வந்து யூ கேன் எக்ஸ்பெக்ட் a question over here. ஆர்டிபி எம்டிபி மிஸ் பண்ணிடாதீங்க. இட்ஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். லாஸ்ட் 2 ஆர்டிபி எம்டிபிஸ் ஆர் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். அண்ட் ஒரு 55லேருந்து 60 பாயிண்ட் இருக்கு மொத்தம் டாக்ஸேஷனுக்கு. அந்த 60 பாயிண்ட் ஸ்ட்ராங்கா இருந்தீங்கனாலே 50க்கு வந்து 40 ஈஸியா எடுக்க முடியும்.
Over to you, Samia. Students, questions எதுவும் இல்லைன்னா wind up பண்ணிக்கலாம். Okay, guys, thank you. All the very best for your examination. I'll share the tips soon in the paper. Thank you very much, SICASA team. Thank you, sir. Yes, yes, Suluma. Hello. In chatல நிறைய பேர் போட்டிருக்காங்க. Thank you, sir. Thank you, guys. Sir. எனக்கு வாய்ஸ் கேட்கல, கொஞ்சம் சத்தமா பேசுங்க, வாய்ஸ் ஆயிடுச்சு. Sir. சொல்லுங்க. Sir, can you show the marks breakup page again? இதுவா? ஓகே, 1 minute. ஒரே நிமிஷம். %70 வந்து இது மாறதுக்கு சான்ஸ் இல்லை. இங்க எஸ்ஆர் நியூமரிக்கல்ஸ் எழுதுறதுக்கு half a mark and ப்ரொவிஷனுக்கு half a mark. Sir, now you said we have the step marks for all, step 1, step 2, step 3, step 4. எல்லா பேப்பருக்கும் இதுதான், including theory. Okay. Now, like in the step 4, it is inclusive of all the above steps. Like for example, my total incomes comes to 11 lakh or 12 lakh. அந்த மாதிரி நம்ம கம்ப்யூட் பண்றது ஸ்டெப் 3 வரைக்கும் இருக்கு இல்லைங்களாங்க சார்? இப்போ if I miss any one of the step item, இப்போ for example like 44 AD ஓட conceptual, if I'm very not clear, அதுல நான் ஏதாவது மிஸ் பண்ணி அந்த 8% conceptual நான் அந்த ஸ்டெப் அந்த லைன் ஐட்டம் போடாம இருக்கிறப்போ my total income will be different. அதுதான் நான் சொல்ல வரேன். என்னன்னா அந்த ஸ்டெப் நீங்க தப்பு பண்ணாலும் உங்களால மார்க் ஸ்கோர் பண்ண முடியும்ன்றது. எப்படின்னா இங்க பாருங்க, கேபிட்டல் கெயினுக்கு half a mark வந்துருச்சா? இதுக்கும் நீங்க 44 ADக்கும் சம்பந்தம் இல்ல. லாட்டரி இன்கமுக்கு half a mark வந்துருச்சா? அன்எக்ஸ்பிளைன்ட் எக்ஸ்பெண்டிச்சருக்கு half mark வந்துருச்சா? Even if you missed some conceptual clarity மிஸ் பண்ணாலும் இந்த இடத்துல ஸ்டெப் 4ல you have 2 marks இல்லையா? You are able to do 1.5 marks. இதைத்தான் சொல்ல வந்தேன்னா இந்த இடத்துல இங்க பாருங்களேன், is like directly take the question and solve னு சொன்னேன் இல்லையா? இது உங்களால ஈஸியா சால்வ் பண்ண முடியும். நீங்க let us presume that நீங்க 44 AD மிஸ் பண்ணிருக்கீங்க. 44 AD மிஸ் பண்ணிருந்தாலும் இந்த 1.5 மார்க்ஸ்க்கும் 44 ADக்கு சம்பந்தமே இல்ல. ஓகே சார். ஈவன் பிசினஸ் இன்கம் வந்தாலும் இதுக்கும் அதுக்கும் சம்பந்தம் இல்ல. இதே மாதிரி டிப் எல்லா பேப்பருக்கும் இருக்கு. ஒண்ணும் இல்ல, I'll go and explain. Even though it is not in my jurisdiction, I'll explain you on law paper. லால ஒரு பிராக்டிக்கல் கொஸ்டின் கேட்கறான், டிவிடெண்டை பத்தி கேட்கறான். டிவிடெண்ட் பொறுத்த வரைக்கும் டிவிடெண்ட் டிக்ளேர் பண்ணதுல இருந்து 5 நாளைக்குள்ள நான் செப்பரேட் எஸ்க்ரோ அக்கௌண்ட்க்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணும். அது 30 டேஸ்க்குள்ள டிவிடெண்ட் டிக்ளேர் பண்ணும். அதுல இருந்து 5 டேஸ் வெயிட் பண்ணும். இல்லைன்னா நான் அன்கிளைம் டிவிடெண்ட் அக்கௌண்ட் போகணும். இட் ஷுட் பி இன் கரண்ட் லைபிலிட்டி ஃபார் தி நெக்ஸ்ட் 7 years. தட் இஸ் த ஜெனரல் கொஸ்டின். ஒரு கொஸ்டின் கேட்டிருக்கான், ஐ திங்க் இஃப் ஐ ரிமெம்பர் கரெக்ட்னா May 22 23 சம்திங் கேட்டான். இந்த ப்ரொவிஷனுக்கே அவன் சொல்லல. அவன் ஃபைனலா கேட்ட பாயிண்ட் என்னன்னா, இந்த செக்ஷன்ஸ் இந்த டேட்ஸ் நான் எதுவுமே ஞாபகம் வச்சுக்க வேண்டாம். அவன் எண்ட் ஆஃப் த டே கொஸ்டின் எங்க முடிச்சானா, இஃப் ஐ எம் நாட் ஏபிள் டு டிக்ளேர் டிவிடெண்ட் இல்ல, நாட் ஏபிள் டு பெய்ட் த டிவிடெண்ட் அப்படின்னா வாட் இஸ் த சொல்யூஷன் ஃபார் தட்? இட்ஸ் வெரி சிம்பிள் ஆன்சர் இஸ் அன்கிளைம்டு டிவிடெண்ட் அக்கௌண்ட்டுக்கு கரண்ட் லைபிலிட்டிக்கு நீங்க ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுன்றது. அந்த 5 மார்க் கொஸ்டின் அதுக்கு தான் 3 மார்க். ஓகே. நீங்க கொஸ்டின் கன்ஃபியூசிங்கா இருந்ததுன்னா மேல இருந்து கீழே படிச்சுட்டு திரும்ப கீழே இருந்து மேல படிச்சீங்கன்னா யூ வில் கெட் a clarity. அதுக்கு தான் நான் என்ன சொல்றேன்னா, ஃபவுண்டேஷன்ல 20-80 கான்செப்ட் என்னன்னா 20% அப்ளிகேஷன், 80% தியரிட்டிக்கல். இன்டருக்கு 50-50, ஃபைனலுக்கு பாத்தீங்கன்னா 20-80 கான்செப்ட். பாரிட்டோ அனாலிசிஸ் மாதிரி தான் இருந்தது. கொஸ்டினை படிக்கும் போதே என்ன பண்ணுங்கன்னா, டாக்ஸேஷன் பொறுத்த வரைக்கும் என்ன சம்ன்றது நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. அண்டு இந்த மாதிரி போடும் போது இருக்கிற கொஸ்டினை டைரக்டா எடுத்து எழுதுனீங்கனாலே உங்களுக்கு 50% ஆஃப் மார்க் ஸ்கோர் ஆயிடும். Thanks for asking such a question, beautiful question, because it gives you the more clarity over here. Even I done a mistake in big step,
I'm able to score 75% of marks in my step number 4. Thank you for asking such a beautiful question. Thank you, sir. So we have 2 more questions in chat box, sir, சொல்லுப்பா. relating to MCQs. ஆ Sri Vidya has asked, solving MCQs take more time. ம். Any tips to solve quickly, sir? ப்ராக்டிஸ். அந்த புக்ல வந்து என்ன பண்ணியிருக்கானா, ப்ராக்டிஸ்னா நீங்க என்ன ஜென்ரலா என்ன மிஸ்டேக் பண்றீங்கன்னு நான் சொல்றேன். 2 விஷயங்கள் வந்து ஜென்ரலா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஜென்ரலி டஸ். என்ன அப்படின்னா, ஃபர்ஸ்ட் மிஸ்டேக் வந்து எம்சிக்யூ மட்டும் சால்வ் பண்ணுவாங்க. டோன்ட் டூ தட். இப்போ நான் ப்ராஃபிட் அண்ட் கெயின்ஸ் ஆஃப் பிசினஸ் ஆர் ப்ரொஃபஷன் நான் எடுத்த உடனே டோன்ட் சால்வ் தட் எம்சிக்யூ. ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணுங்க, சாப்டர் ஃபுல்லா முடிச்சுட்டு பெரிய கொஸ்டின் சால்வ் பண்ணிடுங்க. பெரிய கொஸ்டின் சால்வ் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுங்கன்னா எம்சிக்யூ போங்க, பயங்கர கம்ஃபர்ட் இருக்கும். பட் ஜென்ரலி வாட் வி டு யூஸ், எம்சிக்யூ வந்து ஃபவுண்டேஷன் ரூட்ல வந்த பசங்க ஃபர்ஸ்ட் எடுத்தோடனே சால்வ் பண்ண ட்ரை பண்ணுவாங்க. டோன்ட் டூ தட். அது பண்ணாலே 50% ஆஃப் ப்ராப்ளம் வந்து சால்வ் ஆயிடும். ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட். அண்ட் செகண்ட் திங், இஃப் யூ ஃபீல் தட் எம்சிக்யூ டேக்ஸ் அ மச் டைம் அப்படின்னா, இக்னோர் தட் எம்சிக்யூ அண்ட் கோ ஃபார் த கொஸ்டின்ஸ். வெரி சிம்பிள். ஸ்டெப்ஸ் இருந்தாலே எம்சிக்யூ சால்வ் ஆயிடும்பா. ஸ்டெப்ஸ் நீங்க ப்ராப்பராகவே சால்வ் பண்ணீங்கனாலே எம்சிக்யூ உங்களால் சால்வ் பண்ண முடியும். அண்ட் 50% ஆஃப் எம்சிக்யூ இஸ் ஃப்ரம் லேட்டஸ்ட் அமெண்ட்மெண்ட். ஸோ ப்ளீஸ் கான்சென்ட்ரேட் ஆன். எஸ் ப்ளீஸ் நெக்ஸ்ட். Total time for MCQ to allot, sir? Simple. I'll go for one simple calculation. It's like a MCQ. 30 marks இல்லையா, ரெண்டுத்திலும் சேர்ந்து. Am I right? Okay. Yes, sir. Others 70. So like 180 minutes. 180. Total is 100. 1.8 minutes கிடைக்கும் உங்களுக்கு. Sorry, 180, 1.8. So the 30 into 1.8 minutes comes to 54 minutes. You can reduce to 35 to 40 minutes is a nice speed. 35 to 40 minutes. எல்லா எம்சிக்யூ டஃபா இருக்காது. ஸோ நான் 1.8 மினிட்ஸ்ன்ற ப்ரப்போர்ஷன் எடுத்து இது பண்றேன். ஏன் 35 to 40 minutes போனேன்னா, யூ ஹேவ் டு கம்ப்ளீட் த பேப்பர் வித்தின் 160 minutes, which comes out to 2.2 மணி நேரம். ஸோ ஆப்டிமம் ஸ்பீட் இஸ் 30 to 40 minutes. Okay, sir. Sir, and please tell me how to score in MCQ more marks. Practice. More questions will be from NTP, RTP, latest amendment, and last 5 attempts compulsory question may be the form part of MCQ. So it's very simple tip. If all the combination works out, you are able to score 70%, which is equivalent to 22 marks approximately. அந்த 5 அட்டெம்ப்டோட கொஸ்டின் வந்து அப்படியே டைரக்டா வந்து எம்சிக்யூ சால்வ் இது பண்ணிடுவாங்க. தட் இஸ் கொடுத்துருவாங்க. இந்த 4 ஏரியா ஃபோக்கஸ் பண்ணாலே போதும். நான் சொன்ன மாதிரி ஒரு டாபிக் எடுத்தீங்கன்னா, ஃபர்ஸ்ட் சால்வ் நார்மல் கொஸ்டின்ஸ், then go for MCQ. 2 MCQ per subject per day is required. All subjects. The optimum time for the studying MCQ is between the morning 7 to 9 or evening 3 to 5 or like 8 to 9:15 at night. ஏன் இந்த லாஜிக்னா சிம்பிள். கொஞ்சம் ரிலாக்ஸ்டாக இருப்போம், அப்போ சால்வ் பண்ண முடியும். ஃபுல் கமிட்டடாகவும் இருக்க மாட்டோம், ஹாஃப் கமிட்டட், விச் மீன்ஸ் என்னது, ஃபுல் கான்சன்ட்ரேஷன் இல்லாமல் இருக்க மாட்டோம். அப்போ யூ ட்ரை டு சால்வ் த MCQ. சிம்பிள். Any more queries?
சார் சாட் பாக்ஸ்ல அவ்வளவுதான் இருக்கு. சரி, நீங்க எல்லாருமே ஒரு ஹோம்ஒர்க் பண்ணுங்க. லாஸ்ட் 5 அட்டெம்ப்ட்ல என்னென்ன கொஸ்டின்ஸ் என்னென்ன இது கேட்டிருக்கான். எக்ஸாம்பிள் கொஸ்டின் நம்பர் 1 என்ன கேட்டிருக்கான், கொஸ்டின் நம்பர் 2 என்ன கேட்டிருக்கான், கொஸ்டின் நம்பர் 3 என்ன கேட்டிருக்கான். எல்லா சப்ஜெக்ட்லயும் எடுத்து ஒரு அனாலிசிஸ் பண்ணி பாருங்க. என்ன தப்பு பண்ணிருக்கீங்கன்றது உங்களுக்கே தெரியும். இது அப்ளிகபிள் டில் ஃபைனல். Okay, SICASA team, thank you so much. Thank you guys. Thank you, All sir. the very best. Thank you for joining today. Yes, thank you. It's all my pleasure. Thank you. I'll disconnect. Thank you. Yes, sir.